Hello everyone, welcome to the second episode of The Human Behind the Healer, where we explore the lives and the story of healthcare professionals beyond the stethoscope. I am Puspa Raivat, a medical student passionate about learning the incredible individual about shaping the world of medicine. Today, I am thrilled to introduce our distinguished guest, medical oncologist Dr. Rajeev. He is an associate professor in BPKIHS with 2 years of experience as being a medical oncologist. He is also the mentor of the BPKIHS Student Oncology team. From healing the patient with life-altering diagnosis to the motivating the new generation of the physician, he has contributed a lot in the field of medical oncologist, for which he has been awarded with an award ICC NCEF Young Scientist Award 2024. Please let's welcome Dr. Rajeev Sharma to our program. Welcome, sir. Thank you, Puspa. Thank you for the kind introduction. And thank you once again to the Student Oncology Wing for having me here. Thank you. Thank you so much for joining our program. So, sir, can you please introduce yourself to our viewers? So, so as you have already introduced me, so once again I'd like to introduce myself. So I'm Dr. Rajeev Sharma. So uh, I'm currently a medical oncologist working in BPKIHS. So talking about my career, so I've done my DM medical oncology degree from NAMS Beer Hospital. And talking further about my medical career, I did my MBBS from Nepal Medical College and my MD from College of Medical Sciences, Chiton. So as an oncologist, so I have been practicing oncology from my DM career to 2 years post DM. So it has been 5 years now. So throughout this year, so I have been working as a primary care giver to the oncology patient, as well as an academic teacher and also a researcher. So this is my introduction. Okay, thank you, sir. So, as we are stepping into the world of medicine, that's not the science, but there is a heart behind it. So, first, before going into the main topic like our interview, so can you please tell us what inspired you most to join this field of specialty? Talking about my oncology career, so definitely there are ups and downs, as well as there are challenges, as well as there are rewarding moments as well. So what motivated me is I would like to take myself to 2012. So because my grandfather was diagnosed as CA stomach, so he was stage 4 CA stomach. So there were not many options back then, and his health was also that not that good to tolerate any forms of systemic agents. In 2012, I had recently passed out as a medical as an MBBS doctor, working as a medical officer, and being one of the few doctors in my family, so it was my prime responsibility to look after him. So for 6 months, so I had that I was there with him, managing his uh, treatment as well as caring him. So I know I had been there regarding the pain and the difficulties what the primary caregiver would have faced. I like to dedicate to my family as well. They have been supporting me since the beginning, and my colleagues and seniors who showed me the path to oncology as well. So So, it's mean in short, your family is your main motivator. yes, sure, yes, Okay. definitely. Started with family, then definitely colleagues and mentors. They groomed me as an oncologist. Okay, so since you are talking about 2012 to till now 2025, since I hope we have seen there's a lot of advancement in the field of oncology from diagnosis to treatment. So among that advancement, what is the most impactful or exciting advancement you have faced till now? So basically, oncology is there's no such thing as definite thing in oncology. So the standard of care now today can change tomorrow. So it's very fast growing, and so regarding the advances, regarding the question that you asked me about advances, definitely now the precision medicine, so tailored therapies,
tailored gene therapies, tailored immunotherapies. These are coming up with excellent results. So these are fascinating, though being our country being a resource constraint. So these advances, very few till now I have experienced very few patients they go on to take up these type of advanced treatment or investigation modalities. So we're still at the era of chemotherapy, and hopefully in future definitely it will come with the time. So definitely after few years from here these advances will also be available in Nepal, and these outcomes might get a bit improved in Nepal as well. So definitely these rapidly changing advances has always fascinated me being an oncologist. Hopefully, we hope that these advancements will surely arise in Nepal too. So, since oncology is itself emotionally drastic field, so you have faced many life, death, as well as during the health services. So, what is your view about the life and death? So 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 this question is very tough. So as general, so as we, so life and death, these are interconnected, right? Because if there is life there has to be death, and that is universal truth, and no one can deny that. But however, being into oncology field, so my perception towards life and death has changed a bit, because the field I am working, the field we oncologists are working whole of the world, because there is difficult situation where you cannot provide cure. And as a medical oncology, we generally practice systemic agents. So we have patients with most, we have group of patients who are diagnosed as stage 4 cancer and whose cure is not possible. And we have been facing terminally ill patient as well. So while facing those terminally ill patients, they have their courage, their determination, their acceptance to the disease has changed my view towards the life. So it's not only about disease. So it's a relationship that matters most, as well as the purpose, and you have to live in the moment. As a doctor, what do you think is the most important quality a doctor must possess and why? Not only being a doctor, so we all medical professionals. So we have medical ethics. There are four principles of medical ethics. That's autonomy, beneficence, maleficence, and justice. So there, this we have to follow that, and knowledge and skills that you require to grow yourself day by day, and you have to provide treatment based upon your best knowledge and skills. These are important. But being an oncologist, so definitely these points should be in each and every doctors. But being oncology is basically the empathy, the emotions that we deal with the cancer patients, communication with them, and the patient caregivers, the effective listeners. So this should be the additional qualities, because as I've already said, oncology is not about cure only. We cannot cure everyone, but definitely we can keep care to everyone. So these qualities should be one of the important essentials in oncology career. So, sympathy, empathy, along with the ethics should be the most important thing in Yeah, as a doctor. Here is our next question, sir. So, sir, how do you balance the emotional and the physical demand of oncology? so as I already said, so I've been into situations before when my grandfather was ill. So definitely emotions come when the patient is diagnosed as cancer. Yeah, so it's very hard for the primary caregiver, patient, as well as doctors to overcome those emotions. So for balancing that equation, that emotions, definitely my family, my colleagues, my mentors, they have their roles. Whenever I find anything difficulty, whenever I had to get out of any emotions while communicating with them, telling the cases, discussing in the team of boards, definitely that will help. That has helped me to overcome these emotions as a doctor as well. So at this point, I'd also like to thank Dr. Sonia Dular, who has been my mentor and sister, and she has helped me because when I was DM resident, there are persons above who look after you, and you are under them. But however, as an oncologist, as a consultant, when I was here, so she was the backbone who supported me and groomed me
as well as she is a mentor, so she has helped me a lot. So I like to thank her as well, and my family, after going to from the work at home. So definitely my daughter, playing with her, spending time with her has definitely helped me to let those emotions which was in the hospital not to continue at home. So definitely will help. Regarding the physical activities, so I have since my childhood I have been playing games regularly, and here also I've been playing games. So every morning for 1 hour I play football. That has also helped me to overcome these emotions. Okay, so communication and physical activities like your hobbies help you to balance your physical and emotional demand. Okay, so till now we have discussed about the professional journey of the Dr. Rajiv. So from here we will be exploring the personal moment that has saved him, also the stories that are stay within him, and also the emotional ups and downs he has faced during his medical journey. So now let's begin the question of the personal journey. So here is our most favorite question. So, sir, what are your hobbies and the activities that helps you to unwind your thought or helps you to stay motivated? So talking about my hobby during my childhood, you as playing sports and also listening to music. So I'm very fond of sports and music as well. So I play football, cricket, basketball, and I have also keen interest in playing drumming as well. So these are my hobbies, and these have always been a supportive pillar from the academic environment. And beside that, definitely my daughter, playing with her, I definitely enjoy. So these are my few hobbies, That activities motivate you. that motivates me. Yes. So you are not only the medical genius but also the expert in the field of extracurriculum activities. Not actually. So I'm jack of all, but not a master of none. So I play for myself, but definitely yes. So for overall well-being of health, definitely you need extracurricular activities as well. So health is wealth in short. Here is our next question. During your medical journey, there might be the many incidents. So among them, which is your most memorable or the humorous moment that you want to remember? Regarding this question, so because it's been 16 years since I started my medical journey. So from since 2007 till 2025, the experiences are different in different phases of life. So being a student, whether you medical MBBS student or a postgraduate student or a DM student, so definitely it's phase as is memories, but collectively summarizing the memories. So definitely fear of exams. We as a student, everybody agree with me. Fear of presentations. You have to give presentations every morning, and your HOD is sitting right in front of you, and timeless and tireless nights, the night duties, works, and beside that also you have to study the questions that you face during the rounds. You have to answer that, and along with that, playing with the playing with colleagues, partying with them. So that I have gathered many memories with each phases of life. And now 2 years I'm working as a consultant medical oncologist. As a consultant, taking rounds, mentoring students, teaching students in classes or bedsides, and also taking care of the patients. So these are the memorable moments that I have enjoyed each and every phases of life. So from the exam fear to the giving the fear to the student about the exam have been the most memorable moment in your life. So but my question was like if त्यहाँ लाइफमा हुन्छ नि तपाईँलाई त्यो कुनै पलमा चाहिँ गएर चाहिँ आई वाज मेन्ट फर इट जस्तो टाइपको मेमोरीहरू के म यो मोमेन्टको लागि चाहिँ बाँचेको थिएँ जस्तो टाइपको चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यस्तो चाहिँ कुनै मोमेन्ट भएन? त्यस्तो यो मोमेन्ट भनेर एभ्री यस्तो छ अब मेरो आफ्नो के छ भने जुन मोमेन्टमा हुन्छु आई ट्राई टु इन्जोय द्याट के अनि एउटा एउटा मात्र त्यो इन्सिडेन्ट मैले त्यो अब अहिले मैले नसम्झेर होला सायद होइन नभए चाहिँ एक्ज्याक्ट यो मोमेन्ट नै इन्जोयबल थियो अरू थिएन भन्ने चाहिँ एज अ पर्सन मलाई चाहिँ त्यो आएन ठ्याक्क तर एभ्री मोमेन्ट्स एभ्री फेजेस आई इन्जोयड अलट के
So it means every moment is memorable. अब हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ सायद यो चाहिँ एभ्री मेडिकल स्टुडेन्टहरूको चाहिँ मोस्ट फेभरेट क्वेसन होला होइन. इफ यु वेरन्ट अ डक्टर वाट प्रोफेसन वुड यु हेभ चुज? So, telling the truth, I haven't thought that. किनकि अब हाम्रो जमानामा के थियो भने इन्जिनियर र डक्टर बन्ने थियो अहिले पनि त्यही होइन छ. होइन त्यही त अब भनेको त्यो फेरि सबैलाई लागु नहोला स्टिल मोस्ट अफ आवर प्यारेन्ट्स थट द्याट मेरो मेरो छोराछोरी इन्जिनियर होस् या डक्टर होस् अनि त्यो पनि थियो र प्लस बच्चामा अब बिरामी भएर डक्टरकोमा जाँदाखेरि डक्टरले लाउनुहुन्थ्यो त्यसले एकदमै फेसिनेट गर्थ्यो क्या मलाई दो त्यो इन्जेक्सनबाट डराउँथेँ हुन्छ नि तर गर्थ्यो अनि बच्चा त्यो अब हुन त बच्चामा अलिअलि बढी बिरामी पऱ्यो होला त्यो डक्टर भिजिट गर्दा गर्दा डक्टर के हो त डक्टरै बन्छु भन्ने त्यो सोच चाहिँ आएको थियो कि अनि अनि त्यसपछि करियर वाइज पनि त्यसरी नै सुरु भयो अब एसएलसी पछि आई टुक बायोलोजी देन बायोलोजी डक्टर बन्ने सोचमै आई टुक बायोलोजी then intern MBBS and whole of these years I have been practicing as medical doctor. अनि तर यो क्वेसनको एन्सर दिँदाखेरि अब त्यही त अब बिङ अ डक्टर अब हुन्छ नि एमबिबिएसबाट एमडी गऱ्यो एमडीबाट डिएम गऱ्यो अहिले कन्सल्टेन्ट सो त्यो टिचिङ एक्सपिरियन्स होइन मेन्टरिङ यर स्टुडेन्ट्स हुन्छ नि त्यो त्यो अनि मलाई चाहिँ एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट एकदम मनपर्ने किनकि मैले जहाँ पनि काम गरेँ अब अहिलेसम्म त्यो सबै मैले एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्टमै हुर्केँ कि मलाई त्यो बिहानको क्लासेसहरू अनि बेड साइड टिचिङ्सहरू एकदम रमाइलो लाग्ने अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि इफ आई वेयर नट अ डक्टर इफ गिभन द अपर्च्युनिटिज बेसिकली आई वुड हेभ चुज एजुकेसन अर एकाडेमिया एज माई सेकेन्ड प्रोफेसन सो सेङ द्याट वेदर आई वुड बी अ टिचर अ लेक्चरर अर अ रिसर्च अब अर्को चाहिँ अब खेल्ने पनि त हबी हो त्यो पनि एउटा सोच त थियो होइन हुन्छ नि स्पोर्ट्समा जाने तर हामी हुर्किँदाखेरि स्पोर्ट्सको नेपालमा चाहिँ त्यति स्टिल एडभान्स भइसकेको थिएन कि अहिलेको टाइमलाइन भएको त अभियसली म हुन्छ नि फुटबल क्रिकेट त्यहाँतिर सोच्थेँ होला त्यो त्यो बेला चाहिँ स्टिल त्यो थिएन र डेफिनेटली त्यो यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ एजुकेटरै हुन्छ होला. ओके सो भनेपछि चाहिँ जब त्यो एज हुन्छ नि लाइफमा के बन्ने भन्ने त्यो एजदेखि नै हजुरको एम चाहिँ जस्ट डक्टरै बन्नु थियो भन्ने थियो. मैले थाहा पाउने जेलसम्म जुन कुरा म आफू सेल्फ डिसिजन लिने भएन नभए चाहिँ वाट माई प्यारेन्ट्स सेड कि बच्चामा चाहिँ म पुलिस बन्छु भन्थ्यो अरे आई डोन्ट नो बट माई पेसेन्ट सायद अब बच्चामा पुलिसहरूलाई देख्दाखेरि होला तर मैले त्यो चाहिँ रिमेम्बर गर्दैन तर जतिसम्म रिमेम्बर गर्छु रिमेम्बर गरेदेखि नै डक्टर नै त्यो थियो. ओके सो अब चाहिँ जस्ट एज अ डक्टर यु लभ बिङ अ डक्टर मोस्ट सो वाट डज मिनिङफुल कनेक्सन टु अ पेसेन्ट मेन टु यु? डक्टर र पेसेन्टको रिलेसनसिप मेरो विचारमा त्यो जस्तै यो प्रिस्क्राइबिङ ड्रग्स इन्टरप्रिटिङ यो ल्याब रिजल्ट्स होइन त्यो त्यो मात्र होइन जस्तो लाग्छ है त्यो त्यो त गर्नै पर्छ हाम्रो एज हाम्रो कर्तव्य नै हो गर्नुपर्ने होइन तर त्यो बियोन्ड द्याट देयर आर सर्टन थिङ्स फर द इफेक्टिभ कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ जस्तै पेसेन्ट त हामीसँग एउटा रे अफ होप लिएर आउँछ नि त एउटा ट्रस्ट लिएर आउँछ नि त अनि त्यो ट्रस्ट मेन्टेन गर्न सक्ने एउटा हुनुपर्ने हुनसक्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्रेस्क्राइबर मात्र भएर पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई ओभरअल होलिस्टिक अप्रोच चाहिन्छ पेसेन्टसँग राम्ररी बोलिदिनु पऱ्यो पेसेन्टको क्वेरिज हुन्छ त्यो राम्ररी एड्रेस गरिदिनु पऱ्यो सबै हाम्रो अब गभर्मेन्ट सेक्टरमा हामी चाहिँ अहिले म जहाँ काम गरेर सबै पेसेन्ट पढे लेखेको हुँदैन उनीहरूकै भाषामा बुझाउनु पऱ्यो होइन एउटा एउटा इफेक्टिभ कम्युनिकेटर त्यो एउटा हुनु जरुरी हुनु पऱ्यो राउन्ड्स लिँदाखेरि हुन्छ नि पेसेन्ट्सको पेसेन्टलाई एटलिस्ट हात समात्यो भने पनि दे गेट रिलिफ के त्यो पनि इन्साइट आउनु पऱ्यो है अनि हाम्रो पेसेन्ट मैले भने नि अब एन्ड अफ लाइफको पेसेन्टहरू वी डिल मोस्ट अफ धेरै जस्तो पेसेन्टहरू अब मेटास्टाटिक डिजिजमा एन्ड अफ लाइफको पेसेन्टहरूसँग पनि डिल गर्छ त्यो बेला पेसेन्टसँग साइडमा बस्दिने गफ गर्ने पेसेन्ट पार्टीसँग केही टाइम लिने उनीहरूको कुरा बुझिदिने होइन एटलिस्ट त्यो चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो नट जस्ट प्रेस्क्राइबिङ ड्रग्स होइन यो औषधि खानु मात्र भनेर पुग्दैन त्यो
and what I feel कि every doctor does that. सबैले नै त्यो नै गर्छ. अनि क्यान्सरमा चाहिँ अलिकति क्योर हाम्रो त्यति धेरै क्योर छ, क्यान्सर क्योर हुने क्यान्सर पनि छ. देयर आर लिभिङ एक्जाम्पल्स हुज क्यान्सर हेज बिन क्योर्ड. तर स्टिल यो इन्क्योरेबल डिजिजमा ड्रग्स भन्दा पनि एउटा एम्पेथी, इमोसन्स त्यो बुझ्दिने चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. अब हाम्रो नेपालको हेर्दाखेरि चाहिँ जस्ट लास्ट स्टेजमा पुगेपछि मात्रै आउनुहुन्छ नि त डायग्नोस गर्नको लागि. सो अब यो चाहिँ उहाँहरूलाई डिभास्टिङ मोमेन्ट नै भएको भएर चाहिँ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन र इमोसनल सपोर्ट चाहिँ मस्ट नै हुन्छ होइन. सो एज यु आर लिभिङ बिपिकेएचएस, सो वाट विल बी द मोस्ट मोमेन्ट यु विल मिस फ्रम इट? त्यो पनि गाह्रो क्वेसन छ. अनि कहीँ छोड्ने भनेपछि डेफिनेटली इमोसन्स कम. त्यो एट्याचमेन्ट अभियसली दुई वर्षमा एट्याचमेन्ट त हुन्छ नै. अनि अनि अब भन्नुपर्दाखेरि बिपिकेआइएचएस चाहिँ मेरो एउटा ड्रिम प्लेस थियो कि. त्यो मैले एभ्री वान हु आस्क्स मी दिस क्वेसन म त्यही नै भन्छु. किन भन्दाखेरि अब यस्तो लेभल, यस्तो प्लेस जहाँ एकाडेमिक्स छ, एकाडेमिक्स भयो, एकाडेमिक्स बाहेक इन हाउस यु हेभ एभ्रिथिङ होइन त. अब खेल्नलाई यु हेभ एभ्रिथिङ. म त बच्चैदेखि खेल्दै हुर्केको, अनि मलाई चाहिँ एकदम त्यो ग्राउन्डले एकदम तान्थ्यो कि. अनि त्यो पनि भयो र वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, त्यो पिस हुन्छ नि, त्यो कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ दिस हेज बिन माई ड्रिम प्लेस चाहिँ. डेफिनेटली छोड्न मेरो सर्टेन फ्यामिली रिजन्सले गर्दा आई हेभ टु लिभ दिस प्लेस. यसमा मेमोरिजको कुरा गर्दा हुन्छ नि, लट्स अफ मेमोरिज छ. अब यही मोमेन्टमा म आफ्नो डिपार्टमेन्टमा पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. त्यसमा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त हाम्रो सञ्जीव सर, हु विथ इनिसिएसन अफ सोनिया दिदीलाई जति धन्यवाद गरे पनि पुग्दैन. सो सोनिया दिदीले नै मलाई सी इनिसिएटेड. देन सञ्जीव सर बिङ अ रेक्टर, हि डेफिनेटली उहाँले मलाई उहाँले मलाई बोलाउनु भयो एज अ रेक्टर अर्गनाइजेसन थ्रुबाट. हि प्रोभाइड मी दिस प्लेटफर्म होइन, बिपिके धरान उहाँले प्रोभाइड गरेको हो मलाई काम गर्नको लागि. देन डिपार्टमेन्ट डेफिनेटली डिपार्टमेन्टको वर्किङ. अनि डिपार्टमेन्टमा हाम्रो हेड अफ डिपार्टमेन्ट डक्टर रविन सर, अरू कलिग्स भूपी दाई, एन्ड देन अदर कलिग्स, त्यो एउटा वर्किङ पिस, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट नभएसम्म हुन्छ नि, त्यो काममा त्यति इन्ट्रेस्टै जाँदैन कि. त्यो पाएर सो यो 2 इयर्समा आई गेन अ लट. देन अल्सो आई लाइक टु थ्याङ्क मेरो रेजिडेन्ट भाइ बहिनीहरू प्लस इन्टर्न्स, हाम्रो स्टाफ्सहरू, दे आर अलवेज सपोर्टिभ के. अनि रेजिडेन्टहरू उनीहरूले काम गरेर त हामी एज अ कन्सल्टेन्ट वी क्यान रिल्याक्स. त्यसैले म जहिले पनि भन्छु स्टाफ र स्टुडेन्ट्स एन्ड रेजिडेन्ट्स दे आर द बिल्डिङ ब्लक्स अफ एनी एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन. अनि अर्को भनेको मेरो यहाँको गेम्स. डेफिनेटली आई विल बी मिसिङ गेम्स. यो प्लेटफर्म आई डोन्ट थिङ्क मैले यत्रो वर्ष काम गरेँ यस्तो प्लेटफर्म मैले कहीँ पनि पाएन, यस्तो खालको सपोर्ट, यस्तो इन्भाइरोमेन्ट के. डेफिनेटली गेम्स पनि म मिस गर्छु. अनि कलिगसँगको ग्यादरिङ द्याट आई विल डेफिनेटली मिस. अनि लास्ट एन्ड फरमोस्ट ओन्कोलोजी विङ चाहिँ हाम्रो पखेटा हो, पखेटा विङ पखेटा. सो दिदी र म बसिरहेको थियौँ. अनि जस्तै यो स्ट्रोक टिम, भूपी दाइले स्ट्रोक टिम बनाउनु भएको थियो. त्यसबाट हामी कुरा गऱ्यौँ कि हामी पनि त्यो एउटा खोलौँ न त. स्टुडेन्टहरू छन् एकदम इन्ट्रेस्टेड छन् यस होइन. अब डेफिनेटली हामीले एउटा प्लेटफर्म बनाइदिने हो. अनि त्यो प्लेटफर्ममा इन्ट्रेस्टेड त हुन्छ नि, आइहाल्छन् अनि काम गरिहाल्छन् भनेर हामीले सोच्यौँ. अनि त्यसपछि त्यो सोचलाई अनि हुन्छ नि, अनि स्टुडेन्टसँग हामी कम्युनिकेट गऱ्यौँ, रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग कम्युनिकेट गऱ्यौँ. अनि डेफिनेटली इट वुड बी अ गुड प्लान भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ. रेस्पोन्सेस वाज, हामीले जुन गुगल फर्म गरेको थियो, द रेस्पोन्सेस वाज भेरी सरप्राइजिङ के. एकदम धेरै रेस्पोन्स आयो. त्यही हो कि अब डेफिनेटली त्यति धेरैजनालाई एउटा उसमा छतमा राख्न सकिन्न. डेफिनेटली वी ह्याभ टु चुज द्याट. अनि बेस्ट अपन द फर्म्स सबैजना एलिजिबल हुनै हो, र अब सर्टेन क्राइटेरियाज राखेर वी formulated 20 group oncology wing. And all thanks
to oncology wing, that we have been able to do so many workshops, so many events. यो oncology wingबाट डेफिनेटली बीपीकेआइएचएसमा हुन्छ नि एउटा एउटा नयाँ सुरुवात भयो। हुन्छ एकजनाले केही गर्न सक्दैन, बिङ मी अ कन्सल्टेन्ट, बिङ दिदी कन्सल्टेन्ट होइन, एउटा केही न केही पखेटा त चाहियो नि त। सो तिम्रो पखेटा हो सबैजना, एन्ड थ्याङ्क्स टु यु, थ्याङ्क्स टु अल अफ द स्टुडेन्ट्स होइन हु आर देयर इन ओन्कोलोजी विङ। तिमीहरूको मेहनतबाट बीपीकेआइएचएसमा ओन्कोलोजी चाहिँ अझ डेभलप हुन्छ, अझ फ्लोरिस गर्छ। Hope we will do so. If you could go back and tell your younger selves one thing before starting this career, what would it be? एउटा डेडिकेसन होइन, अर्को स्टिल म इम्प्याथी नै भन्छु, त्यो इमोसन्स, यु हेभ टु हेभ द्याट इमोसन्स, अनि अर्को पर्सभेरेन्स। सो यो तिनवटा वर्ड चाहिँ डेफिनेटली म आफूलाई त्यसमा चाहिँ मोटिभेट गर्न चाहन्छु। Okay, I was expecting you will answer like kita tole गरिस. You will answer like that. There's always room for improvement नि त, के हो अब भर्खर त म 2 वर्ष भयो, त्यो अझ स्टिल एज अ ओन्कोलोजी होइन, अब मलाई त अझ 20 वर्ष काम गर्नु नै छ होला, पछि केही एचिभ गरौँला, त्यो पछिको फ्युचर कुरा होला। स्टिल एउटा डेडिकेसन त भइराख्नु पऱ्यो नि त, एउटा डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो नि त। अब मैले यत्रो पढेँ, अब त म हुन्छ नि ठुलो भयो, त्यो कसैले पनि राख्दैन, एउटा एउटा मोटिभेटिङ त केही न केही हुनु पऱ्यो। अनि त्यही नै भन्नुभयो, त्यही भएर स्टिल देयर इज लट टु अचिभ। पढाइ मात्र सकेको यत्रो लामो वर्षमा, अब प्रोफेसनलिजम भर्खर सुरु हुँदैछ। सो डेफिनेटली इज च्यालेन्जिङ होइन, अब त्यसैले एउटा मोटिभेसन, आफूलाई मोटिभेट त हरेक दिन त गरिराख्नु पऱ्यो। Okay, so as the life is learning process, you will continue to learn and with being in discipline. So everybody Okay. does that. So here is our last question. So what is that one piece of wisdom you would like to give the next generation of the physician or someone who is seeking oncology as their field of specialty? One piece होइन, few pieces भन्छु म। Okay. होइन यस्तो छ, अब बिङ अ मेडिकल प्रोफेसन होइन, एभ्री प्रोफेसनको आफ्नै च्यालेन्जेस र रेस्पोन्सिबिलिटिज आउँछ भने होइन, जुन पनि प्रोफेसनमा छ भने बिङ अ मेडिकल प्रोफेसन त्यो पनि आउँछ, एउटा च्यालेन्जेस हुन्छ, त्यो च्यालेन्जेसलाई फुलफिल गर्न एउटा रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ, अनि त्यो छ नै। तर ओन्कोलोजीमा अलिकति भिन्न के छ भने द पेसेन्ट यु डिल के हुन्छ नि, अब त्यो इफ हुन्छ, हाम्रो ग्रुप अफ पेसेन्ट्स चाहिँ सुरुमै त्यो क्यान्सर भन्न साथ आधा त डिमोटिभेटेड भएरै आउँछ। अब क्यान्सर लाग्यो, डाक्टर साहब के गर्ने होइन, त्यो मोटिभेसन दिन चाहिँ हाम्रो काम हो है। त्यो ओन्कोलोजीमा अलिकति फरक छ। अनि अब जो ओन्कोलोजी पर्स्यु गर्ने सोचिरहेछ होइन, जो भाइ बहिनीहरू मेरो जुनियर्सहरू, डेफिनेटली ओन्कोलोजी इज ग्रोइङ होइन, किनकि नेपाल, इफ यु कम्पेयर वेस्टर्न वर्ल्ड, इभन इन्डिया oncology is far away from us के। they have definitely अब त्यो फाइनेन्सियलको कुरा होला, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा होला, वी आर ल्याकिङ द्याट, त्यसले गर्दाखेरि डेभलप हुन टाइम लागेको होला। तर यो 20 years, इभन मैले भने 10 वर्ष अगाडि, 12 वर्ष अगाडि मेरो हजुरबुवालाई he had क्यान्सर होइन, त्यो बेला त्यति धेरै अप्सनै थिएन कि, अहिले धेरै अप्सन छ। त्यो बेला किमोथेरापी डेफिनेटली एक्सपेन्सिभ थियो, अहिले विदिन रिच अफ ह्यान्ड छ। अबको जेनेरेसन भनेको नाउ पिपल अब प्रिसिसन मेडिसिन भनेर आइरहेछ होइन, टार्गेटेड थेरापिज, इम्युनोथेरापिज, दिज आर एक्सपेन्सिभ, बट डेफिनेटली अब ओभर द लङ रन, अब द फ्यु इयर्स होइन, फर 5-10 yearsमा यो पनि विदिन रिच हुन्छ, विच हेज एक्सिडेन्ट रिजल्ट के हो। पछि त्यो 5-10 वर्षमा सायद अर्को नयाँ कुरा होला जो अफोर्ड गर्न नसकेला, तर टार्गेटेड र इम्युनो त हुन्छ नि त। किनकि ओन्कोलोजी इज ग्रोइङ, डेफिनेटली डायग्नोस्टिक इज ग्रोइङ। यही डायग्नोस्टिक ग्रो भएरै अन्कोको पेसेन्टहरू होल ओभर नेपाल नभएर होल ओभर नेपाल अथवा होल ओभर वर्ल्डै इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। किन पहिला डायग्नोसै हुन थियो, वी डोन्ट नो के थियो कज, तर अहिले डायग्नोस हुन्छ। सो ओन्कोलोजी इज ग्रोइङ, डेफिनेटली पर्स्युङ अ क्यारियर इन ओन्कोलोजी
as me being an oncologist, डेफिनेटली एउटा सेकेन्ड थट चाहिँ भाइ बहिनीलाई देऊ भन्न चाहन्छु. अनि फर द्याट अनि अर्को भनेको यु हेभ टु हेभ पेसेन्स क्या अन्कोलोजीमा चाहिँ. त्यो हुन्छ नि राउन्ड लिँदाखेरि पेसेन्टहरू हुन्छ नि पेनमा हुन्छ नि त्यो नर्मल पेसेन्ट हुँदैन कि. नर्मल पेसेन्ट हुन्छ जो एडजुबेन्ट लिएर आएको जो डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट जो क्युरेटिभ इन्टेन्ट लिएको पेसेन्ट हो दे आर क्वाइट नर्मल. तर तर त्यो हाफ द पेसेन्ट हो क्या हाम्रो हाम्रो एज अ मेडिकल अन्कोलोजी. अर्को हाफ भनेको लोकल्ली एडभान्स अनि एन्ड देन द मेटास्टाटिक डिजिज होइन जुनमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट इज क्वाइट डिफिकल्ट. त्यो पेसेन्टहरू पनि छ. त्यसैले एउटा प्रिजर्भेरेन्स चाहिन्छ, एउटा डेडिकेसन चाहिँ चाहिन्छ. अर्को चाहिँ आफूमा एउटा सेल्फ बिलिफ गर्छु भन्ने हुनु पऱ्यो. अनि अर्को चाहिँ एउटा इम्पेथी टुवर्ड्स द पेसेन्ट त्यो चाहिँ राख्नु पऱ्यो. सो दिज आर माई फ्यु विजडम्स to my juniors who are pursuing oncology. So, like in each day, there is being a new diagnosis of cancer. So, hope in the future, like that, there will be a different doctors, oncologists to diagnose cancer. Right? Hopefully. Okay, so that was our last question. So it's been such an honor to hear about your journey from the professional life to the personal life. It's been truly insightful for us. Thank you so much for joining us today. Thank you so much, sir. Once again, म फेरि पनि यो टाइम लिन चाहेँ. थ्याङ्क यू भेरी मच. This is my first interview ever. So thank you everyone, those who are involved in oncology wing, for inviting me and giving me this platform to exchange my views on about my professionalism as well as my personal life. So thank you very much. So hopefully in future again you'll call me. Thank you so much for sharing your experience and insight to us today. Once again, thank you so much, Dr. Rajeev. To our listeners, thank you so much for tuning us into the human behind the healer. Remember that behind every white coat is a human with their own story. We have been privileged to hear from the Dr. Rajiv. Until next time, take care, stay curious. Bye bye.